jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa mu doon mbégte ñuy janoo ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne dafa dee faral di ñëw ci biir semaine bi yëpp dooree ko altine bi àjjuma ñu ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak xew-xew yi ci biir réew mi mu doon li am solo lépp daal li nga xamante ne dafa yitteel askan bi dañ cee def waxtaan yu yaatu waaye tamit def taxaw seetlu ci yenn développement yuy am ñu am mbégte dellusiwaat ci jotaay bi ndax géej nañ fi lool waaye sant yàlla bu baax bu ñu mayee ñu mun a dellusiwaat tey fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bi di gërëm ñëpp di leen sant ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi xam naa ne démb moom mënuñu fi yoon nekk waaye sant yàlla lépp jàmm la man moom yaram baax loon suba tutante tuuti waaye alhamdulilah jël si leen ci jàmm suma directeur ñang moom dafa am dëj rakkam bu jigéen moo génn àdduna su ko defee ñu jaale ko masaw ko bu baax jaale famille bi yëpp ñaanal aji jiitu ji yàlla yëreem ko waaye xare ko àjjana ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci moo tax démba mun foon nekk fii ak tey tamit waaye am nañ yaakaar ne incha allah amaana suba wala fii ak Friday dina mun a dellusiwaat ci programme bi ngeen sàkku ci ñaan yëpp ngeen ñaanal ko ñaanal tamit aju jiitu ji yàlla xaare ko àjjana waaye tamit famille bi yëpp yàlla may leen xoli muñ ndax waaw tiis moom danaka yombul waaye tamit ni ko gaa borom xam-xam yi di waxee rek kullu nafsin zaykati mawt bakkan bu ñam dund rek dina ñam dee su ko defee loolu tamit du mun a ñàkk ñu jaalewaat ko bu baax incha allah di ko masaw incha allah su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax am yaakaar ne ñu bari ci yéen ngeen xaar programme bi waaye tamit ci kanam xam naa ñu bari danañ ñu gunge incha allah ci jotaa bi ñu fas yéene waxtaanee fu réew mi toll xew-xew yi xam ngeen ne Gambia dafa mel ni jamono ji fi dafa jax dafa mel ni septembre bi ku xeeboon lu fi jota xew depuis bu mu tàmbalee ak léegi dafa mel ni daf ne moom doyalagut balaa moo dem def ñoo gën a indil yu yeneen yu bees ndax xam ngeen fu réew mi toll depuis septembre bi taxaw tàmbali ak léegi gis nañ fi lu interesting lu xew wala mbir yi nga xamante ne mu ngi unfold si suñ kanam ci mbir politique bi ba ci yenn doxalini réew mi ci governance and all that bu ci mujj bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ko waxantoo jamono ji mooy niñ génnee di auditor général ci audit office bi nga xamante ne fa la nekk di doxal loolu nag jur na coow ci dëkk bi réaction si bari na dinañ ci def jàngat yu yaatu am nañ fi gan bu am solo dinañ ko dalal mu faree ci nguur gi ñu waxtaan ak moom seen gis-gis ak taxawaay ci mbir mi waaye tamit xam ngeen ne gàlla ñu ngi génnee calendar jàpp ne dañu war a génn pour ñaxtu bine nañ police bi tontu nañ leen dafa mel ni génne nañ bataaxal ci mbir moomu leen lan lañ wax ak naka la mbir yi war a demee ndax nangu nañ wala nangu wuñ dina leen ci indi leeral ci kanam tuuti incha allah bu loolu wéyee tamit am nañu borom kaddu yu bari wala kilifa ci réew mi ñu bari àddu nañ ci mbir mi dina ñëwaat ci loolu ci biir waxtaan bi bu baax waaw lu bari daal incha allah dinañ ci ñëw ci programme bi léegi ba balaa ñoo dalal suñu gan bi quickly rek dañoo jël a short commercial break appreciate suñu partner si di Jaawel ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay bi Jaawel nekk compagnie doomi réew mi di def lu am solo ci réew mi di yëngu ci secteur yu bari bokk na ci wàllu ciment bi xam ngeen ne ciment bank ci dëkk bi ñu ngi build factory US loolu tamit mu doon développement yu am solo foofu ci Bafloto seenam factory bu mu nekk waaye tamit am na bu ñoo sampa Farafeñe ñu ngi yaatal daal mbir mi su ko defee loolu am na solo xam ngeen tamit jaaraayis mu ngi ci marché bi ak yeneen ñu ngi cee yëngu bu baax nañ ñu apprécier ne léegi soog a dellusiwaat dalal suñ gan bi den buñ ci jógee nag nuyu jël na suñ viewers si laata ñuy soobu ci waxtaan bi incha allah.
All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching the midweek edition of your famous and widely followed TV morning show in the Gambia. That is, of course, the Good Morning Africa program, and the program comes our way every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussion on some of the pertinent issues and latest development happening in the Gambia. And we are very much happy to be back again today, Wednesday, the 17th of September, 2025. And wherever you are around the world, thank you so very much for joining us. And it's a pleasure to have your company as always. And we'll always also be very much glad to hear from you. Let us know what you think. Share your comments or contribution. We'll, pretty much go through some of them as we go on into the program. And of course, your views also are very much appreciated because we can read some of them. We can read out some of them later on into the program as we move on. So you can also spice up this show as well. So join the conversation. Never feel shy or hesitate to do so. And so like I said, we'll now welcome our guest. Ci Allah ñu dalal ko mu nuyoo ñu am mbégte dalal ki nga xamante ne mooy honorable Abdoulaye Cham nekk deputy campaign manager bu National People's Party or the ruling National People's Party NPP moom lañ fi dalal ci programme bi tey war a waxtaan ak moom ci yu bari nga xamante ne foofu la réew mi toll incha allah. Abdoulaye jërëjëf, thank you very much once again ci honoring suñu invitation bi ñu am mbégte dalal la ci programme bi. xam naa gën nga fi tuuti waaye xam naa télé bi moom gëjuloo fi waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak surtout ci diaspora bi ñu bari ñu ngay seetaan. jërëjëf Amadou. maa ngi laa nuyu bu baax a baax. jërëjëf. di la sant di la gërëm. ci opportunity bi. pour ñëw waxtaan ak askani Gambia. like I always said. ñun ay politician lañ. Obviously su dara xewee si dëkk bi. war nee naa génn wax si suñu xalaat. surtout any issue relating to our government. maa ngi seize opportunity bi pour nuyu caméraman yu nekk si building bi yëpp. and also ñu fiy liggéey yëpp si Eyeafrica. di leen wax ne kontaan nañ si liggéey bi ñu ngi follow programme bi all the time. te gis nañ ne programme bu am solo la te ndaxte Gambian si si jàngale bu bëri. su loolu passé tamit mën nañu suma party leader and secretary general muy His Excellency Président Adama Barrow. nuyu government am bi yëpp di leen sant di leen gërëm. waaye di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi waaye tamit di nuyu di National Executive Committee bu National People's Party. di nuyu suñ regional chairman yi suñ constituency chairman yi ak seen executive si yëpp. ñëw ba si woot yi dem ba si village yi waaye tamit di nuyu suma kilifa nga xam ne ku ma xam-xam maa moom. ñu yàggaa liggéey together te dara ñaawut si muy jarbaati président bi. di right honorable Alhaji Amadou Sané. di nuyu suma famille yëpp ak suma xarit yeeg ñëpp di am kontaante pour bokk ci programme bi. jërëjëf Abdoulaye Cham nekk deputy campaign manager bu NPP moom lañ fi dalal tey incha allah ci programme bi war a waxtaan ak moom ci ni mu ko waxee ñoom dañ faree ci nguur gi te lépp li xew ci doxalin ci nguur gi nañ ci sawar pour waxtaan ak ñoom joxe seen xalaat askan bi dégg leen xam seen gis-gis ak taxawaay ci mbir mi te loolu tamit dafay doon lu am solo moo tax ci mbir mi léegi-léegi nu ñëwee invite ñu faree ci kujje gi mooy opposition bi wala ñu nekk ay independent views noonu la ñoo faree dalee tamit ñu faree ci nguur gi pour ñu waxtaan ku nekk mun a joxe sa impression wala sa opinion wala bu la neexee sa gis-gis ci mbir mi ni ñoo xewee ci réew mi Africa ndey ji seex la moo tax ñëpp ñoo ci gis seen bopp incha allah noonu la ñu yàgg a taxawee te bu ci yàlla àndee incha allah noonu la ñoo continuer di lépp rek pour askan bi ndax yéenay suñu doole di leen gërëmaat bu baax su ko defee di nuyu rek ñi nga xamante ni ñu ngi already ci comment section bi di appreciate waaye tamit di ñu encourage bu baax a baax ci programme bi naa ci nuyu Aïssa Manga Aïssa good morning thank you very much tey moom moo jiitu ci comment section bi Modou Cissé thank you ñu ngi lay nuyu yow it bu baax di la ziar di nuyu Hawa Diallo Hawa thank you Mr Faye Seni good morning jërëjëf war naa ne boobu moom bul wax loolu man maay bu mag bi séeréer moom mënut a am doom pël moom
nga loolu moom dafa def nii anyway Jaañ Ngom waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu yow it wax di la ziar and Hazin good morning di nuyu Adja Adja good morning tey moom sa oncle néew fi ndax waaw mu ngi briefed so moo tax Souley Mbaye ñu ngi ko nuyu moom tam mu ngi ba Finland di ko ziar di nuyu suma tooma Amadou Ndaw toom jërëjëf good morning to you and Karamba Saho good morning Karamba thank you very much Yero Kande Yero good morning jarama mawɗo hono way Bakary Badji Bakary thank you yow tamit da ngay toppandorum te mu joolaay ak séeréer ñu ne man la ñu attaque da ngeen bëgg a am yoo xam nga loolu moom kii tam naan ma good morning my son anyway I hope you are doing well in UK thank you very much ñu ngi lay jaajëfal baax Gambia situation today Mr Diallo jërëjëf yow tamit ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal jàmm Ibrahima Lo si ci njaabo Sanjal nekk foofu ci Spain ñu ngi ko ziar and all right I have no time for okay bàyyi loolu waaye anyway jërëjëf Omar Diagne so your uncle is okay dafa am dëj rek waaw rakkam bu jigéen moo génn àdduna moo tax nekku fi tey ak démba yëpp Mor Ñang moo tax ñu ngi ko ñaanal bu baax ke Marigo nekk si Belgium mu tam ñu ngi ko nuyu Bakary Niassi good morning Ousmane Bari thank you very much good morning to you as well jërë ngeen jëfati su ko defee yéen ñuy seetaan xam naa ne ñoom Oncle Sall ak ñeneen ñi dañu dab ci kanam ñu ngi leen di jaajëfal daal bu baax a baax Ablaye thank you ñu duggaat ci waxtaan bi ñu gërëmaat la bu baax ci time bi nga jël pour ñëw wax ak ñun maa ngi ko wax léegi ne dinañ waxtaanee li yëngal réew mi jamono ji ñu bari am ci njàqare réaction si bari na ko mel ni ñu bari réact nañ ci Gambia Bar Association génne nañ bataaxal ñaawlu ni président bi génnee auditeur général ci liggéey bu mu nekk gannaaw bu mu ko joxee ministerial position mu jàpp ne mu delloo ko ci njëkk ak teraanga ku mel ni honorable Halifa Sallah moom tamit àdduna ci jàpp ne président bi def warut ni nga ko génnee ci place boobu nekkul lu war li génnoon jàppuloo de ni mbir mi demee ba fu mu toll nii li génnoon ni ko président bi wooyee ci teraanga jox ko place boobu ci kóolute ak yaakaar mu apprécier nuñ ko tànnee waaye mu delloo place bi ci njëkk ci teraanga nekk ni wax président bi fu mu ne moo ko gënal est-ce que jàppuloo teraanga boobu moo waroon a continuer njëkk boobu noonu moo waroon a continuer bañ gis police bi ñëw dugga ba ci office am di ko génne foog la ne loolu ci réew bu am démocratie loolu dafa ruslu. jërëjëf Amadou maa ngi la gërëm beneen yoon si laajte bu am solo boobu noonu parce que ñun ñëpp fan yii nii our attentions are shifted towards the appointment of Mod Cissé as Minister of Trade mu indi coow lu bëri loo xam ne pour man jàpp naa ne sax coow lii yëpp jaru ko woon. te in the first place coow lii yëpp warutoon a am. waaw definitely lu tax ma ne warutoon a am surtout ku joxe teraanga. lu tax ma ne warutoon a am mooy delloo si teraanga moom dëgg coow warutoon a am. non xam nga soo ne dañ ko jox si teraanga. mu delloo si teraanga. dafa jur another debate. déetu debate waaye loolu moo am. waaw léegi xam nga danga maa may ma leeral. because askan baa ñu déglu. te lii is a very sensitive matter boo xam ne. man Mod Cissé in passing miinuma ko. waaye xam naa a lot of his family members. te xam naa jaar-jaaram tamit at the National Audit Office. waaw Mod Cissé waaw. because moom jékkiwut rek nekk national auditor. am na mu ngi doon liggéey foofu noonu. waaw amee place bu gën a ndaw bu gën a slow wala bu gën a low raada. wala place bu gën a ndaw. président Adama Barrow moo ko jëlee foofu noonu ekkati ko ba mu nekk national auditor. waaw ci yaakaar kon kooku noonu. foog naa ne am na si moom yaakaar. te yaakaar boobu noonu moom la continuer waat moo tax mu jëlaat another important position a strategic position in the government muy Ministry of Trade
pour appoint ko fa pour mu war faa nekk waaye nag situation bi nu mu demee suñ man xibaar yu ma jot waxtaan naa si ak ay family members am sax ñoo xam ne jege nañu laaj leen seen xalaat si situation bi naka la demee waaye at the end of the day lu ma jot a xam mooy ne buñ ko offee position bi as minister of trade moom accept na ko te that very day bu mu ko accept keroog bu mu jógee State House sax it was very late mu accept position bi waaye emut si accept position bi waaye dafa congratulate président bi thank ko also appeal to him pour mu jàppale ko ndax liggéey bi nga xam ne moom la ko jox as minister of trade mu mun koo def nu mu waree foog naa ne su nekkee ne loolu xew na kon mooy ne moom accept na position bi. I like that bi nga waxee ne su fekkee ne loolu xew na. non loolu moo xew. xam nga loolu dañ la ko nattali. non comme ni ko docteur Cissé génnee di wax. non loolu moo xew. moom fekkee loolu yéen fekkee leen loolu. non waaye ñun te moom mi wax ñun suñ source yi nga xam ne moom lañ am ñun óolu nañ ko parce que ñun duñ ñëw fii rek toog pour nax askan bi loolu suñ ko waree def we will be very responsible so bu loolu xewee moom si boppam moo nangu position bi mu tànk président bi wan ko ne dëgga kontaan naa si appointment bii nii as minister of trade waaye tamit maa ngi laa dénka di la ñaax pour nga dimbale ma si liggéey bi ñu congratulate ko jox ko letter of appointment am mu jógee foofu dem ñibbi bu loolu xewee ñu replace keneen si position am bi as auditor léegi bu ñu replace keneen si position am as auditor mu ñibbi toog benn fan ñaari fan mu binda bataaxal wane ne fu mu nekk nii. non bul wax jënd fa ñaari fan de tolluwul foofu. non this appointment bi happen on the 10th. waaw on the 11th. waaw mu génne si mu ngoon ne decline na respectfully. waaw si ngoon si ngoon bëccëg la bataaxal bi génn. non si ngoon la déedéet. Amadou bataaxal bi si boori ngoon la. Ablaye maa ngi toog fii. waaw man tam maa ngi toog. bataaxal bi tay mu muy génn man yëg naa ko waaye loolu it was in the afternoon soo déggee ñu ne si ngoon mooy in the afternoon ngoon mu ngi commencé depuis 12 jëm si kaw loolu yëpp si ngoon la bokk. non 12 moom midday la. waaw mooy déedéet mooy bëccëg ak ngoon yëpp benn la Amadou loolu warta nekk ay debate because xam nga what is important mooy. go ahead waaw. si afternoon bi si la message bi génn. waaw bu message bi génnee mu wone ne moom fu mu nekk nii position bi nga xam ne moom lañ ko appointé on as minister of trade moom dafa delloo place boobu. ci njëkk. waaye nag Amadou. already waaye nañ d'accord rek ci njëkk la. non si njëkk waaw si njëkka. nangu naa ne si njëkka la. exactly. waaye nag lu tax ma ne dafa am confusion already mooy ne somebody has already been replaced in his position. waaw président jël kooku yóbbu ko trade. coono non du demee noonu. non yaakaar rek kay Amadou. xanaa kooku président ba amul yaakaar ci moom. déedéet xam nga Amadou foog ñu nangoo waxante dëgga. waaw mooy. because su nekkee ne dañ la appoint yow appointment buñ la appoint neexut la wala bugguloo ko why not at that instant nga reject ko. est-ce que moom ki ñu tànn moom loolu la ñu wax. def ne moom musuta nangu liggéey bi. non Amadou nangu na ko moom nee na dañ ko consult tout sax ci yëf yi. non Amadou loolu wax bu yaaxu la te man duma ko musa nangu. because ñi nga xam ne ñooy family members am man ñu ma waxtaanal ñoom ñëpp confirm nañ ne moom si boppam nangu na liggéey bi. that very day buñ koo jox liggéey bi keroog bu muy ñib si it was late te waa këram yëpp ñu ngi doon celebrate sax. ci ministériel position buñ ko jox. celebrate nga wax de. waaw because buñ ko yëgee kontaan nañ Amadou loolu tranga la président oola ne la de def naa la ministre loolu tranga la. so family members am këram bu mu dëkk laa la wax de ñoom si seen boppa buñ ko yëgee they were all happy. waaye nag bu mu ñëw see gars yi. waaw ku nanguwut place. liñ la jox noo ko yëgalee keneen ba ñu kontaan. Amadou est-ce que loolu du contradiction. non moom waxuma la moom si boppam moo ko yëgal gars yi. léegi ñoom naka lañ. waaye information bi bu mu génnee. ne Modou def nañ ko as minister of trade. waaw famille ñëpp kontaan nañ si loolu. waaw parce que loolu is obvious. non obviously. waaw waaye moom mi xam place bu mu nekk importance si solo si. ak fu ñu ko bugg a yóbbu. mu dem ba xool mënoon naa dem ba si président bi sax ndi respect mbir cër. mu wax ko mu ne ko dégg naa li nga wax na jërëjëf léegi xaaral ma dem
non demeewul noonu. Amadou non noonu la demee de damay wax rek ne. waaw waaye mun naa nekk. non waaye léegi bu demee ba pare. ma ne la ne yow li demeewul noonu lu ma la wax mooy moom li mu wax dafa jógee. mu dem nag after mu delluwaat ci président mu ne ko ne kontaan naa ci li nga ma waaye nag man seetaan naa ma nekk fu ma nekk moo ma gënal ma jël place bi. non ñu nangu luñ ko loolu. Amadou waaye léegi police bi tamit. Amadou waaw léegi. yow dafa mel ni benn boor rek nga bëgg a góom ñun suñ version bëgguloo ko. non góom ba bañu ma góom de man dama bëgg mu leer. parce que ñun lii it's a press release from State House. waaw te yow gis nga press release bi man gis naa ko. gis naa ko ñeneen ak ñeneen gis nañ ko. waaw te si press release bi wane na ne the guy was consulted and he agreed verbally ne moom dina accept place bi ba mu tànk président bi wan ko ne bugga na mu jàppale ko si liggéeyam bu loolu xewee ñu jox ko appointment bi mu accept ko bu mu demee ba later on si la change mind-am loolu am na si right amul kenn koo xam ne mun nañ laa jox place tey nga nangu ko nga dem ba benn fan ñaari fan nga gis ne non dama laa jox exemple rek nga gis ne for exemple nga dem benn fan nga tëdda waxtaan ak sa boppa nga ne déedéet man place boobu gënalul ma nga ne ma loolu is within his rights léegi waaye lu issue bi fu mu nekk mooy ne place yi nguur suñ la koo jox su nekkee ne bugguloo da nga war a wane ne man bugguma waaye moom loolu la wane loolu la ñu non instantly wanewul loolu ngeen bëgg nit ñi gom bañ moom moo déedéet parce que yéen ñuy wax yéen ñuy xam nga la mooy problème bi Ablaye nekkul ne nit ñi bëggu ñoo gom waaye soo xoolee di general majority Gambians li ñu jàpp mooy mbir mi parton tollu fii and again non su mbir bi tolloo fii moo ko fa yóbbu naka la ko yóbbu foofu parce que yéen ñu dem génnee ko ci place am ba pare sax constitution bi loolu da ngeen ko ñëw salfaañe def lu leen déedéet salfaañe wuñ constitution bi lu tax ma ne salfaañe wuñ constitution bi mooy ne moot président bi génne daaxut ko lan président bi daaxut moot léegi lan moo xew daf ko transfer to another department président bi amul right pour of course am na right boobu noonu fan lay of course because moot is a public servant no but this is te président bi am na doole according to the Public Service Act pour mu transfer your service to any department where you are needed. yaa ngi jaxase lu bokk. non jaxase wu ma dara. lii lu kii constitution bi moo ko. ma ne ni nga ko tànnee. constitution bi. Amadou 1 year term 9 years la fa war a nekk. Amadou loi bi. section bi li nga gis ne constitution bi. li nga di génne. 4 years mooy permanent term bi. waaw léegi. and is subjected to renewal. waaw léegi ñun ñëpp xam nañ loolu. waaw waaye tamit at the same time su nekkee ne président bi soxla na ko feneen moom mu accept. within his consent ne moom mun naa liggéey foofu noonu there is nothing wrong about that soo demee nga xool Public Service Act bi nangu na loolu because it's not only about the constitution we also have the Public Order Act Public Service Commission rather Public Service Commission nangu na any public servant pour président bi su la soxlee feneen mu transfer your service to that department loolu there is nothing wrong about that. waaye noo defal ndànk am na yenn place yi nga xamante xam nga président bi xaaral ma ñëw rek mënut a jékki-jékki rek. non xaaral ma ñëw rek. non xaaral ma ñëw Amadou. Ablaye. président bi. bul jaxase. non jaxasewu ma dara yow yaa ma bëggut a déglu si lu ma wax. te danga ma war a déglu. waaw déglu naa ngi laa déglu léegi. lu ma wax mooy. Public Service Commission bi. Ministry of Public Service. ak bu fa nekk nangu na ne président bi am na di prérogative pour mu jël a public servant jëlee la si place bi nii yóbbu la si beneen place nga continuer sa liggéey te in this case loolu moo xew Mod was consulted he was invited to the State House he was consulted to take up this position as the Minister of Trade bu loolu xewee Mod su nekkoon ne moom bëggut place bi fu mu nekk moo ko gënal my friend President Adama Barrow is not a dictator he is not a criminal he is not somebody who is harsh on people am na all the right moom moo ci boppam at that instant léegi lan la police xaaral ma jekkali fii rek at that instant mu wane ne dëgg your excellency maa ngi laa gërëm di la sant si place boo ma jox waaye waxoon na ko ko di non déglu ma rek waaye nag lu ma gënal mooy nga bàyyi ma fu ma nekk ma continuer at that instant because bàyyil xel ne lii was not a written discussion waaw it was a verbal communication waaw su nekkee ne yow loolu is a verbal discussion yow mu ordonné ne bugguloo loolu instantly da nga war a leeral sa position lii is very important because nguur munta toog di xaar benn nit
lu ma miin si loolu mooy suñ la génnee si place dina fekk am na keneen koo xam ne war naa ñëw jël sa place. war naa léegi yéen ngeen toog depuis kañ. xaaral ma ñëw rek. non léegi soo gisee police. non xaaral. soo gisee toog police nañ fi ay months. ay ministerial position kenn nekku fa. dañ ko oversee. waaw. so you're talking about this. waaw waaye lan lañ fee mënut a xaar. déedéet because these positions. lan moo ban agency la nguur bi am. these positions are very strategic. Which positions? Defense and Ministry of Trade. Defense, since when there was no, someone was there. Serim Bodunjai from the Ministry of Defense. Yes. There was no minister in charge. There was overseeing the ministry. Because the president was... So for how many, barely a month or so? No, the president was looking for the right person to put there. Yeah, so he... After his consultations, he believed the trade minister can do a very good job at defense. Yes. And he need more as a statistician and also somebody who is well connected with figures to take over our Ministry of Trade. Te lolu is in line. So now, legi su nekké né lolu xewna mo ci bopam onen ko State House mu woné né mom bugana position bi mu woné né mu ngay gërem president bi ci lu ko appoint. So da nga bëgg nit ñi gom loolu. Of course. That's the fact. But mo ci bopam waxu ñu lolu because state nguur du wax li nga xam ne amut. xam nga lan mooy problème bi lan moo tax ngeen insist ne this guy foog mu dem insisting insisting lan la police bi di ut ci office waaw foofu laay ñëw Amadou dafa mel ni yow neeguloo di déglu lu ma wax su nekkee ne appoint nañ ko mu accept position bi mu gërëm président bi mu won ko ne maa ngi laa ñaan pour nga dimbale ma si suma liggéey pour ma mun a am success in the ministry ñu jox ko appointment letter mu téye ñibi këram at the same instant ñu oo keneen ku mel ni moom appoint ko as auditor general. keneen ku mel ni. moom underline that. non lu tax ma wax loolu. mooy ne underline dal ma bàyyi la nga continuer. waaw danaa ñëwaat ci loolu. xam nga soo gisee ma ne la keneen ku mel ni moom. waaw non demal rek mooy ne ñoom ñëpp ñoo bokk di same field of studies. non demal very good I like that. ñoom ñoo bokk di same field of studies. very good waaw ñu jël keneen koo xam ne. waaw mun na liggéey bi nga xam ne moot loolu la doon def. waaw indi ko ci place yi moot. very good already there is a replacement. Amadou léegi yow tey for example su nekkoon ne yaa ngi liggéey fii nga jékki-jékki nga ne bàyyi nga ñu ut keneen ku la war a replace. ma jékki-jékki ma ne bàyyi na waaw. xanaa moo dafa ne bàyyi na. déedéet moo daf ne nangu na pour dem beneen place. waaw léegi it's all the same. xam nga la moo tax ma ne bëgg naa li nga wax. waaw nga ne di same place li moot di def. mot si ci audit office bi. ki jël pour replace ko loolu la mun a def. waaw waaye ngala nag. ngala waaw pour bañ a réew mi nekk ci ay ñiiroo ngaayo yi ñoo gis. non réew mi nekk ci ñiiroo ngaayo ñu ngi ci fu nekk ni ñu ngi jël booy di la tëj leen. because of this la moo tax ñu génn di ñaxtu because of no Amadou xara ñu close this case ba pare ñu doog a dugg si leneen. yeah we'll get to that. Yes. I'm just giving a scenario yu fi xew. dama ne comme yaa ko wax. waaw te président bi ci boppam nguur gi ñoo nangu ne moo dafa compétent. nangu ne mu ngi doon def liggéey bu baax fu mu nekk. duñ bàyyi mu continuer liggéey bu baax bu moo def. kiñ bëgg ne kuñ wax ne moom moo war a ñëw pour replace ko. comme ñoo am compétence. ñoo war a def di seen liggéey. ci lal kooku nga yóbbu ko ministre. déedéet what is wrong with that? déedéet because président bi moom moo xam at every given time fan la soxla si nguuram. non waaye yéen bu yéen. non because moom dafa am spécialité. non. bu président bi gis ci moo te amul ci keneen. déedéet ci Gambien si fi nekk yëpp. it's not about that. It's about what? It's about confidence. This is what I'm talking about. No, it's about confidence because président bi moom xam nguuram. because that waaw. non moom moo xam nguuram moom moo xam ku nekk sa compétence ak sa capability at every given time. waaw léegi fu mu la soxla. confidence su nekkee ne président bi gis na ne moo have done a very good job at audit office. yeah and he tells the president. léegi he wants him no. Amadou yaa ngi bëgg a jaxase xeli nit ñi parce que soo waxee ne dafa wax président bi loolu musta wax loolu président bi. moom mu ne he declined. no Amadou what does that mean? But the decline came after the acceptance. Su nekkoon ne moom accepté position bi président bi du ko doon forcer pour mu dem nekk ministre. président bi du def loolu. léegi président bi dafa bëgg a forcer. waaye déedéet waxuma ne ma ne su nekkoon ne moom accepté. waaye if su accepté léegi mu ne bëggaatu. Amadou ban forcer moo. déedéet waaye su nekkee ne léegi Amadou. you talking about confidence. non issue bi fu mu nekk mooy. foog nga déglu. ok go ahead nga understand lu ma wax. maa ngi laa déglu bu baax. buñ ko appointé as ministre dafa am keneen kuñ replace si place am as auditor. waaw.
foofu la conflict bi nekk. foofu nag léegi su nekkee ne yow appoint nañ la as ministre nga nangu ñu jox la letter appointment letter nga nangu nga ñibbi sa kër ñu oo keneen koo xam ne appoint nañ ko as su nekkee ne léegi moo ne da nga xëy nga ne da ngaa dem si office boobu noonu and already there is somebody appointed to take over that office. waaw léegi in this case. lan moo war a xew. Ablaye lu xew. kan moo war a génn office scénario bi ngay explain nii. waaw waruñ foon toll. of course waruñ fa toll. because no Ablaye xaaral. if there is anyone to blame on this. who is the government? Mod is to be blamed. How? Because moom su nekkee ne appoint nañ la to a position. Mod Amadou. xaaral Amadou déglu ma rek su nekkee ne appoint nañ la to a position boobu bugguloo ko. In the first place, lii verbal communication la. It was not a written statement. Su nekkoon ne it was written. Su nekkoon ne it was written, Amadou. Mod could have replied based on written. Waaye moom he was consulted verbally. Président bi invite na ko wax ko ne am naa si yow yaakaar bugga naa nga continuer dem liggéeyal ma si ministry bii nii. xam nga moo si boppam mu ne waaw jërëjëf président accept naa appointment bi nangu naa ko maa ngi laa gërëm te bugga naa nga dimbale ma pour ma mun a succeed su nekkee ne loolu xew na. su fekkee ne. non like that. non loolu sax moo xew loolu suma kàddu la man nii laa dee waxee. I like your choice of words. non nii laa dee waxee. non xam naa waaye lu ma wax mooy ne loolu moo xew. bu loolu xewee moo jógee State House ñibbi këram famille bi congratulate ko ñoom ñëpp ñu def seen celebration moo toog ba si élection mu binda ne moom fu mu nekk nii du jël position bi. léegi Ablaye naka lay waaye balaa loolu di xew. Ablaye xaaral rek yow tamit yow ñi ngay waxal fu mu nekk nii Gambien si tamit ñu ngi follow proceedings si ñu ngi dégg xam nga tamit Ablaye. non xaaral soo waxee ne dem na. waaw mu ànd ak famille am ñu celebrate. non ma ne bu mu ñibbee laa wax famille bi kontaan nañ si. non wax ma yow da nga ne. announcement bi buñ ko déggee on the 10th. Obviously bu fekkee ne sax yéeguñ ko ñoom and basically in a normal circumstance man bu ma demee office of the president ma toog ak président Barrow ñu waxtaan. waaw mu ne ma jox na ma place. su ma si génnee. balaa ñu koy announce sax officially ci rajo wala télé wala statement di génne man su ma génnee rek expect nga ma call su ma ay family wala su ma ay friend may leen dem naa ci président bi waaye lii la ma jox. that's obvious. but yow yaa ngi wax ne ñoom dañ ko dégga miin na ne comme moom dañ na waxagut ko famille am bi. that's another thing but man fi ma bëgg a ñëw mooy. Ablaye nit ki nga xamante ne da ngay recognize his competence. liggéey bu moo def. waaw jox nga ko place. even su fekkee wax na ne jërëjëf ci offer bi nga ma jox. waaye man su ma amee lu ma gënal bàyyi ma nekk fu ma nekk mu daxal non xaaral rek parce que tamit kooku fu mu nekk loi moom moo ko garanti. déedéet daaxuñ ko de. kon non moo daaxuñ ko de. léegi anam xam nga soo waxee ne dañ ko daxa. dañ ko daxa di. loolu is a different thing. it's a different thing. daxa bi sax. it's a different thing and it's a different meaning. kan yéen li ngeen def moo gën a garaaw daxa. daaxuñ ko. waaw nangu naa léegi dañ transfer service am to another department. non li ngeen def moo gën a garaaw daxa. loolu mooy lan. mooy dem yóbbu police. ci office yi nit kuy liggéey. waaw lu waa garantie dafa war a liggéey réew nga génne ko par force. déedéet génnewuñ ko par force. loolu moo am di. waaw génnewuñ ko par force xam nga loolu noonu soo ko waxee. dafa mel ni yaa ngi yaa ngi bugg a lëndëmal xeli askan bi. man kay lu am. li xew mooy Amadou. foog nga may ma leeral. waaw léegi lan moo xew lu tax ñu génnee ko foofu. léegi lan la police yi ut ci office am. parce que office boobu nekkatul office am. pour lan. lu tax mooy ne dañ ko appoint as ministre mu accept ko bañ replace keneen pour mu war a ñëw jël office boobu noonu. keneen kooku. Amadou. non Amadou foog ñu nangu li nga xam ne mooy. président bi mooy lu xew appoint. waaw ci loi la ko teg. absolutely. li place bu mu nekk. loi moom moo ko guide. loi moo ko guide président bi non dafa ne. dafa constitution bi kay xanaa yéen kay da ngeen bëgg a léegi ñun ñi constitution bi ñàkk a am njëriñ. waaw déedéet. constitution bi am na njëriñ de te ñun dañ respect constitution bi. léegi waaye constitution bi amul fenn fu mu wax ne président bi amul doole pour génnee Mod as auditor yóbbu ko ci beneen département. ana fan la ko constitution bi wax fan la ko yow gis loo section bi. ma ne section bi maa ngi ko amee. warit ko ñun ñëpp xam nañ. non ma ne. ma continuer man danaa ko génnee. man maa ngi ko amee mu ngi nii mën naa la ko wan. waa indil. mun naa la ko wan. waaye I think ne loolu dafaa jël a lot of time. waaw yow bàyyil nañ continuer waa bàyyil. waaw dafaa jël a lot of time. very good waaye lu ma wax mooy. constitution bi amul fenn fu mu wax ne. amul fenn fu mu wax ne président bi amul right
ara amul doole pour mu jël auditor général yóbbu ko to another department amul fenn ma ne Mahmoud Cissé si boppam moo agree to take up a position as a minister. Agreement bi yéen da ngeen bëgg a gëm loolu déedéet xam nga majority of Gambians mënuñoo na jàpp loolu. majority of the Gambians gëm nañ ko because man ñu ma laa waxal nii ay family members am laa la wax ñoo xam ne bu mbir bi xewee yëg nañ ko ñoom ñëpp xam nañ ne Mod was appointed as minister te accept na ko. yow xam nga ne ku mel ni honorable Halifa Sallah du génn waxantu. ma ne Gambia Bar Association duñ génn waxantu. ak ñeneen ma ne honorable Halifa Sallah. for heaven's sake. honorable Halifa Sallah dem na ba wax na président bi honorable Halifa Sallah respect nañ ko waaye statement bu mu wax dafa wane ne moom su sañoon bugga mooy na président bi bàyyi mbir bi mu sedda loolu am na si right. déedéet bàyyi du ma ne am na si right waaye nag président bi xëtut benn sarta. because constitution bi lu mu wax mooy ne président bi am na right sax pour terminate service yi auditor général waaye président bi terminate service am daf ko transfer to another department waaye nekkul ne dafa président bi su la invité na la ne dama bugg nga ñëw dimbale ma si place bii nii nga ne ko ne waaw nangu naa loolu mooy ne yow ànd nga si léegi nag su nekkee ne ànd nga si ba sa place boo nekkoon ñu appoint fa keneen nga xëy ne yow àndatuloo si te am na koo xam ne moo war a jël place boobu noonu su boobaa yow lan nga expect soo xëyee foofu noonu dem di def media press briefing police dina ñëw ne la ne ah waa ji place bii nag démba yow yaa fi nekkoon boos waaye tey am na keneen kuñ fi appoint so respectfully ñu ngi laa ñaan pour nga génna respectfully waaw te lii moo xew police yi buñ ñëwee abuse ko buñ ñëwee dañ ko ne dañ ñëw pour waxtaan ak yow si njëkk ak tranga suñ sañoon nga jóg fii nii ñu dugg sa office foog naa ne loolu cër la su nekkee ne police bi wax nañ ko loolu am ay nit ñi nga xam ne ñoo fa nekka ne ko ne bul dem toogal fii nii muy déglu ñooñu moom dafa war a xam ne kilifa la. déglu ñaan. am na ñu nga xam ne ñoo ko wax ne bu mu jóg fu mu toog. yaa ngay gis vidéo si. ku nekk si yëpp. Amadou kilifa da ngaa mat kilifa suñ la ooyee ne la ne. dañ ñëw pour waxtaan ak yow te óor na la ne ñu ñëw pour waxtaan ak yow nguur gi la ñu liggéeyal yow nguur gi ngaa liggéeyal te yaa ngi am office foofu du sa office war ngaa jóg nga dem toog ak ñoom waxtaan. in private. jógee nga jóg foofu. waaye nga ne si hall boo toog foofu ngaa toog waxtaan ak ay nit yi nguur ñoo xam ne comme yow lañ loolu du respect. so therefore su nekkee ne loolu xew na moom mu ne dafa nañ ko wax luñ ko wax foofu si la ko police wan ne you have no right to occupy this place. because you are no longer the auditor general. te loolu si luwa lañ ko teg. ban luwa. ban luwa lañ ko teg. ban luwa. parce que moom offer nañ ko appointment letter accept na appointment letter bi ñibbi na këram Amadou place am boobu noonu am na keneen kuñ fa appoint. this is the hard fact. place am boobu noonu. so da nga bëgg yow Gambien si gom loolu nii. of course te loolu mooy lu am man du ma fi wax dara loo xam ne dama fabricate wala maay wax loo xam ne du dëgga ngir ne dama bëgg a defend président Adama Barrow. although I am the deputy national campaign manager waaye lu ma wax dama si am firnde yu leer loolu tax soo xoolee ñaari fan yi yëpp media houses yaa ngi ma call di ma laaj suma concern about this waaye I was mute because xam naa ne bëgguma wax dara loo xam ne óorul ma te man moor famille am dama leen xam am na rakam boo xam ne man maa ko dugal si système maa ko yar. waaw loolu yëpp suma roon la nekka. waaw loolu amul problème loolu moom. paase ay at yii yëpp suma roon la nekka. soo xam naa famille am. waaw loolu I have nothing to do with lu xew nii. xam naa dëkk moor. non Ablaye loolu moom. loolu of course loolu amul solo ci li ñoo def nii. su ma wax. non xam naa li ngay wax yëpp si mbiri moor. xam nga ko mun nga xam. su ma wax si mbiri moor. but loolu. non moom si boppam moom moor si boppam xaw ma ko. xam nga lu xew nii xam naa famille am. xam nga ne est-ce que xam nga ne xam naa famille am xam naa dëkkam. loolu yëpp xam naa ko. xam nga Ablaye lu xew mooy. nit ñi lu ñoo wax mooy. li fi am moom musut fi am. lii guleet la. déedéet ci anam bi mu amee guleet. nga appoint ni ministre mu delloo. nga dem génnee ko forcé ci place bu mu nekk. kañ nga ban ministre ban. soo ne dañ ko appoint mu delloo. waaw mooy musuta am. soo ne dañ ko appoint mu delloo. waaw of course am na fi ba soona. ba pare delloo bi sax xam naa ñoo xam ne appoint nañ leen ministre ñu ne bëgguñ. ba ñu def ko announcement. of course. fan kan kañ. non waxuma ne announcement ko ñoo xam ne dañ leen appoint dañ leen consult ñu wane ne ñoom bëgguñ ta nekk ministre. exactly but Mor tamit lu tax mënut a def loolu. Mor mu ne moom loolu la ñu wax. moom loolu la defut Mor su leen waxee loolu wax na leen loo xam ne amut. because man lu ma jàpp yow fekkewuloo waxtaan bi ma ne Mor su leen waxee loolu wax na leen lu amut. xam nga yow fekkewuloo. ma ne waaye ñu fekkee ñu ngi fii
sa soos yi mun nañ laa milité tamit. déedéet nguur du wax lu amut. la nguur surtout in a sensitive matter like this. te government bi bu ñu génnee statement lan lañ fa binda mooy ne More invite nañ ko to the State House mu ñëw ñu appoint ko as minister verbally ñu laaj ko concern am mu accept ne moom jël na place bi More emut foofu noonu mu gërëm président bi wan ko ne maa ngi laa dénk suma bopp pour nga jàppale ma si liggéey bi More place am bi nga xam ne moom la amee woon ñu appoint fa keneen More ñibbi këram bu mu ñëwee këram probably si suma xalaat because man suma xel tey na lu tax suma xel tey mooy More ki nga xam ne mooy legal adviser Lamin Jeedabo kooku mooy looyam te man find out naa ndax bés boobu la nekka looyam wala well before ñu ne ma well before Lamin Jeedabo moo nekka looyam te Lamin Jeedabo boobu noonu moo doon ut flag bearership of the UDP ñaari week si gannaaw. waaw léegi what does that have kon therefore man si suma xalaat bu gàtta. waaw na Gambian si jooj lii nii. waaw yow ñu appoint la as a minister. waaw yaa ngi toog ak président kenn lexalu la lem kenn lexalu la sukar nga ne man bugg naa place bi nangu naa ko gërëm naa la si loo ma appoint emut foofu noonu nga jékki-jékki rek binda a press release seen ko si media bi Facebook wane ne yow place boobu buggatuloo ko kan moo la si dugal kan Gambien si laay bàyyee ñoom ñu tontul seen bopp ak waaye Gambien si am na li ñu jàpp ba pare. waaw non Gambien si jàppuñ loolu de. non Gambien si am na li ñu jàpp ba pare. parce que ñu ne. non Gambien si am na li ñu jàpp ba pare Ablaye. Olof Njaay mu ne. fen mun naa laa ekkati ba si kaw. waaye dëgg mooy mujjee. waaw léegi nag fu mu nekk nii dëgg baa ngay feeñ. mooy ban. mooy ne. emot foofu noonu bu loolu passé moo si monde bi mu ootee media yépp ne leen ne kaa leen uyu si ma. waaw parce que bëgg a waxtaan ak réew mi. xam nga ne lii yëpp soo ko bàyyee xel dafa mel ni lii luñ pre-plan la already. pre-plan comme lan. mooy loo xam ne dañ ko plan balaa mu egsi yow appoint nañ la nga ne waaw gërëm président nga ñibbi sa kër sa mbokk yëpp kontaan si élection nga xëy ba mu neex la nga binda si Facebook sànni wane ne man jëlatuma place bi emuloo foofu monde nga xëy ànda ay media. waaw because xibaar bi yeggoon nañ ne da ngeen fa because yeggoon nañ ne da ngeen ko bëgg a dem jëlee foofu déedéet pour wane yeggoon nañ ne déedéet yeggoon information dafa génnoon ne pour wane police yi moo nañ faa dem moor si boppam xam na ne yow dégg nga loolu Ablaye moor si boppam xam na ne su demee si office boobu dinañ ko fa génne parce que nekkatul auditor waaw léegi yéen fu mu nekk nekkatul auditor général léegi kan mooy auditor jamono ji kan mooy auditor yow xamuloo kan mooy auditor non damay laajte déedéet Mr Sow mooy auditor dañ ko suwoo ni dafa de handing ma ne jox nañ ko appointment letter am wax na loolu léegi ñaata fan mu ngi nii office boobu noonu kan moo ko nekk di doxal who is the head moom he is the head Mr Sow is the head Mr Boy ndax Mr Sow appoint nañ ko legally he is the auditor general but officially he is not working is he officially he is working de mo start na liggéeyam nga naan liggéeyut kan moo ko hand over ma ne handing over loolu dinañ ko work out sim ci excès workout comme la léegi moom dafay ñëw foofu liggéey ci naka ma ne handing over loolu is not a problem it should be a problem no it's not a problem because nekku ne More rek a nekk foofu moom mooy Modou is there are hundreds of staffs there he is the head he is the head te gis nga sax kooku we are not denying that moo staff yi fa nekk they are in solidarity with him yow gis nga loolu we are not denying that te ñooñu noonu dañ xamut seen liggéey parce que suñu xamoon seen liggéey te ñu xam ne nguur gaa leen far ñoom duñ nekk di show solidarity to an individual because ñoom dañ war a neutral because ñoom nguur gi la ñu liggéeyal ku liggéeyal nguur waaye léegi nguur bu ñëw ma ne man su ma doon kuy ñëw nii sax ñii du ma leen tros because ñii mun nañ koo yaaxal kon léegi la moo tax mu war faa dem ma ne doo leen bàyyi ku fa nekk mu liggéeyal réew mi ma ne ñii nii liggéeyaluñ réew mi because every civil servant you should be loyal to the state not to an individual. But this is an independent institution. No matter what, but they are civil servants. They are civil servants. They are civil servants. They are appointed by the Public Service Commission. Well, they are working for the government of the Gambia. So therefore, they should be loyal to the state, not to an individual. No, the thing is, here is somebody ñoom kiñ gis soo gisee ñoom ñuy def loolu because ñoom dañ gis ay police ñëw bugg a téye seen boss xëj na toroxal ko wala bugg a ko dem non waxuma la man dama ne xëj na loolu la ñoo bañ Amadou foog nga nangu ne moom moo mistake naka la mistake parce que su nekkee ne appoint nañ la in a position
position boobu bugguloo ko Amadou yow man ak yow tey. Ablaye, this situation could have been avoided. No, déglu ma appointment is binding yow tey Amadou su nekkee ne dama la bëgg a appoint ma invite la ba suma office ma ne la Amadou dëgg gis naa sa liggéey bu rafet booy def. waaw dama la bëgg a indi suma place pour nga liggéeyal ma. waaw Amadou léegi nag sa xalaat laa laaj. waaw sa xalaat laa laaj foofu forcé amut fa de. waaw dëgg exactly. waaw léegi nga ne ma ne waaw nangu naa place bi. waaw jërëjëf. waaw maa ngi laa gërëm maa ngi laa sant. waaw ma ñib si. déedéet ñib si wuloo de xaral de si place si instant boobu noonu ñu prépare sa appointment letter teg ko sa loxo nga jël. loolu yëpp am na ci. loolu yëpp am na si. non man boobu man ko. of course boobu moom déggu ma ko yow kon seetuloo media statement. non seet naa ko man dégg naa information appointment ko ba mu accept appointment bi. nangu na ko verbally ne. déedéet letter bi sax jox nañ ko. suñ la appointé dañ laa jox appointment letter. appointment duñ la appoint verbally rek nga ñibbi dañ laa jox letter bi nga ñibbee moom mu des swearing in ceremony. su nekkee ne acceptance letter after. non acceptance letter loolu. soo demee da ngay bind acceptance letter loolu is part of the process. then swearing ceremony ak acceptance loolu mun naa letter jël time waaw. loolu constitution bi lu mu wax mooy am nga close to 40 days pour nga bind acceptance letter. waaw loolu laa. loolu la constitution bi wax. non ba dama ko waaw dama la bëgg a wax ne usually nun de acceptance letter bi man soo ma appointé. acceptance dama ko war a letter bi nangu not only verbally. nit ñi dañ foog ne acceptance letter bi instant li nga ko war a bind. non ma la instant la sax. waaw constitution bi joxe na provision within 40 days. pour nga binda acceptance letter pour wane ne yow accept nga position bu ñu la jox so therefore moom su nekkee léegi appoint nañ ko Amadou mu nangu ko xam nga la moo jaaxal nit ñi la moo jaaxal nit ñi auditor général bi liggéey bu mu doon def ñëpp yéen da ngeen nangu ne mu ngi def liggéey bu baax waaw competence non man nanguwuma nangu loon mu ngi doon def liggéey bu baax da moo tax kon président boo because man jàpp naa ne kii daf doon uño sax sutura nguur gi. kon yaa ngi wax kay lii moo tax ngeen boo génnee foofu déedéet man loolu suma personal opinion koy it has nothing to do with gars yi ñu ne naar bu ndaw bi lu mu wax rek déedéet man suma personal opinion naar bu ndaw bi lu mu wax lu tax ma gëm ne suma personal opinion non Ablaye yaa ngi bëgg a wax mbir mi déglu ma rek déglu ma dinaa wax lu tax waaw léegi waxal lu tax ma wax loolu man Ablaye Thiam ma ne man gëmu ma ne sax kii nii was working for the interest of the country mooy ne parce que yaa ngi weddi kon his legal advisor kooku noonu lu su sañoon tey nguur gi daanu. yow fu mu nekk yow loolu yow yaa ngi dugg a bëgg a yëfi politique ci lii Abdoulaye li amul tax lu ma def politique waaw bul dugal lii ci politique man politicien la bu ñu waree wax politique nañ ci yow ba lii sa administration man politicien la waaw waaye lii bu so therefore man am naa all right nga dugal ci politique all right pour man ma wax ci politique of course because lii is politicized déedéet of course yow yaa ko bëgg a bu ci non ñun politicized suñ ko Abdoulaye xaaral yaa ngi wax ba pare ñun politicise suñ ko de Amadou ñoom ñoo ko politicise because gis nañ ci ay politiciens yu si dugal seen boppa di si jéem a wax ay wax yoo xam ne dañ bugg a jaxase xeli nit ñi di wax yu daanu si saret foog ñu tontu leen non waaye bul wax lu ma ne ñaata politicien ñoo si dugga te nga nangul leen ko ma bu Halifa Sallah du politicien la waaye opinion bi political opinion la waaye waxut ci politique ma ne moom dafa wax political opinion la wax dafa base ma ne constitution bi lu mu wax ñun ñëpp xam nañ ko lan la wax na ne su nekkee ne auditor général dañ ko génne place ci yan condition dafa war a nekk koo xam ne mënul liggéey bi waaw wala mu feebar waaw wala yu demee noonu waaw waaye tamit at the same time constitution bi wax na ne président bi Ablaye waaw déglu ma rek président bi am na right pour terminate service am waaw dëgg la wala du dëgg waaw constitution bi wax na ko waaw su fekkee ne déedéet constitution bi wax na ne am na right pour terminate service am Ablaye xaaral ma jox la ko Amadou nga riidal sa boppa waaw man xam naa li ngay wax man kay waaw soo bëggee tamit ma jox la nga riidal sa boppa mu ngi waaw nga ne dafa sori non xaaral non gars yi xam nga li ñoo riid nii gars yi xam nañ ko non mu ngi nii xaaral ma jox la ko nga riid wala man sa ma riidal la non indi man ma riid mu ne subject to the other provisions subject of this section to order of this section a person holding the office of Auditor General shall vacate his or her office when he or she attain the compulsory retirement age or upon the termination of his or her appointment by the president. Termination daf fi am. Of course. Ban termination? waxuma ne dañ ko terminate. waaw léegi. waaye dama la bëgg a wax ne président bi. and in fact you should have gone the other demal beneen bi. ridal beneen bi. non may ma Amadou may ma. Ablaye ridal beneen bi mu lem foofu. may ma. déedéet dem nga xam nga read nga three xaw ma tuuti rek may ma tuuti rek. non ñaan naa la ridal beneen bi rek ñaan naa la ngir yàlla may ma tuuti. lu ma wax mooy président bi terminated service am. terminated ko. boobu leer na. président bi daf ko transfer waaye within the constitution here.
wax ma fan la constitution bi wax ne président bi amul right pour transfer service yi auditor general based on li nga wax fii de waxu ko read ko bam je waaw man kay man ora nga lii moom is 5 points yow nga subject to other provision xam nga ne ili sax dafa part 2 the auditor general and the national audit office so there shall be an auditor general whose office shall be an office in the public service. That's 1. 2, the auditor general shall be appointed by the president after consultation with the Public Service Commission. Thank you. Appointed. Lolo amna. Yes. Before assuming the functions of his or her office, the auditor general shall take and subscribe to the prescribed oaths. Yes. Now, being written subject to other provisions of this section. The first specific. No. Section B. Hararek apply. Limom English. We are not legalists, whatever. But this is mom. A person holding the office of the auditor shall vacate his or her office when he or she attains the compulsory time and age, or upon the termination of his or her appointment by the president. And termination amud. So 5, a person holding the office of the auditor general be removed from office only for inability to perform the functions of his or her office, whether from the affirmity of mind or body or from any others, and for misbehavior or incompetence. Léegi lii nii yëpp amut. lii nii yëpp nañ agri lii nii yëpp benn amut. léegi lan moo tax nga war koo génne fan la président Barrow war a sukkandikoo. bi jëlee ko foofu noonu by force. fu mu sukkandiku mooy. président Barrow génnewut ko fa by force Amadou. mu ne moom buñ leen demal xeli askan bi. man laaj naa la benn question boo xam ne bugg naa suñ legal practitioners yi yëpp ak seen wax yu rëy yooyu noonu nañ ma wax fan la in all these clauses yoo fi read. 5 points yoo fi read yëpp. nañ ma wax fan la constitution bi wax ne président bi amul doole pour transfer service auditor general to another department. man loolu rek lay xaar waaw léegi balaa nit man loolu rek lay xaar lii moom dafa jeexal wax bi yow tamit lay xaar nit wax ko. ñoo bu fi indi because man lu ma wax mooy. non yow yaa ngi. yow da ngay ut fi ngay langaam. déedéet langaam moo fen. yow lii dafa leer auditor general lu mu wax mooy. waaye léegi yow nit bi nga xamante mu ne lan moo ko fay génnee. luy génnee nit mooy li koy transfer. Amadou transfer of service. yàgg na si civil. yow gisuloo fi feeñ wax kii dañ ko war a transfer. whatever déedéet because place bi dañ ko def because xam na li. wax nañ ne civil servant bu nekk. You are subjected to departmental transfers. No, Abla, why this is very clear. Public Service Commission bi. Let's agree. No, Abla, yaa read nii léegi yow li yaa ko read. léegi auditor general bi public servant la wala du public servant. ban. kii nii public servant la wala du public servant. loolu nga fa gis di. déedéet dama laa laaj ndax public servant yow loo fi gis public servant. public service yow loolu gis loo fa. non ma ne la ndax. auditor general public servant la wala du public servant. lan nga jublu ci loolu. dama laa laaj question rek. non man doo ma laaj man dama loo nga bëgg a jublu. yow xam nga li ma laaj kay. léegi man ma ne auditor general bi public servant la. waaw léegi su fekkee. te there is a Public Service Commission Act. boo xam ne moo govern the activities of public servants. mbir mi within that act boobu laa la wax ma ne la ne wane na ne président bi am na right. you are talking about the act. This is the constitution of the Republic of the Gambia. It's the supreme law of the land. Of course, and we respect it. We appreciate it. So why not do what the constitution says? The constitution never said that the president does not. If that was the case, we are talking about the auditor general here. If that was the case, let us be specific. The auditor general is a public servant. But his job is guaranteed by the constitution. No, what I'm saying is, we all agree. But if the president is his service somewhere else. Why not president terminate the contract? Upon his consultation, he accepted the position. My brother, that's the end. Foofu la wax bi jeexee su nekkoon ne consulting ko ñun ñëpp dañ doon taxaw ne. yaa ngi dellu si ay consultation. ay It's very important. non xaaral loolu yëpp lii moo ko féetee kaw. Amadou it's very important. ñu accept lii nii. non xaaral Ablaye. Ablaye. Any job description dafa wax ne. whatever. ba leen laa appoint to any political position. No, the thing is. ma ne ba leen laa appoint to any position. dañ laa consult. Based on what? man mii bu ma président bi de appoint as. Based on what? ma ne. Based on the law.
Based on the The law. president of have the course. prerogative. Of course, based on the law, this is No, based on the law. president be prerogative Lee right. is No, not out of Haran. the constitution. No, this is what I'm telling What you. the president did was not out of the constitution. Because the It's- president it's- consulted him What law? to La base. transfer his service But what to law? another department. No, what ma ban And the section? guy accepted. President Barrow boy appoint ni dafa on the section nangam. Of course. No, Haran reg. Of course. Moving him is one section No, that rely on. no. It doesn't exist. No, of course. It doesn't exist. I think you saw the appointment letter. I saw the appointment The letter. announcement, I mean. Yes. No, that it was- he has it was appointed him. subjected. He has appointed No, him. it was subjected to the constitution. What I'm saying, the You cannot appointment. appoint a minister without, following the due process. Exactly. So now The due process is. Why should you remove the this due guy process from the is- office without following the due process? is, by law, you will be invited to the State House. These are procedures. No, it's by law. Those are procedures. No, it's by law. But law. No, of course. You appoint somebody because It's- procedures is no, before you it's- appoint somebody, you no, need to no, do a no, consultation. it's not out of the law. If it was out of the law, mun nga wax ne dañ yahalua. Why suñ la appoint? Man mi bala Appointment bobu noonu. Let me just use no, myself the as problem an here example. is Ablai. Appointing him a minister is not a problem. No, yes. President will follow the law in that Okay, case. yes. But removing him from this position, why he No, declined? he was not removed. What happened? He was not removed. He was He forcefully was removed. Sir. replaced That's by what people someone are else. saying. He was replaced. He was not removed. He was replaced. Under what basis? Because under what basis? Because he was already appointed to another position. In position that he declined? No, he did not decline it. Respectfully. No, he did not decline it. I'm like, Amadou, no, we we move must on. accept that he Let's- did not decline it at the instance or at the first go. When he was invited to State House, he accepted the position. He thanked the president for having trust and confidence in him, and also urged the president to support him so that he can achieve success as the Minister of Trade. When that happened, he was given an appointment letter. Then somebody else was appointed as Auditor General. This is very easy to understand. If anybody doesn't want to understand it, can mënul force. While it's a very easy, it's a very simple scenario, and it can happen everywhere in the world. Su nekkee ne tey appoint nañ la nga ne accept nga ko man président Adama Barrow bu ma appoint as deputy campaign manager. I was called and my concern was sick. Abdoulaye, His Excellency, mu ne dafa am confidence in you to serve as the deputy national campaign manager of the National People's Party. What is your take? Ma ne leen ne jërëjëf kontaan naa si appreciate naa ko te accept naa ko. Then that was the time the announcement was made. So su nekkee ne loolu xew na keneen tamit was instantly appointed to replace me as PRO. Then I was the youth PRO. That very déedéet dama laa wax rek appointments noonu la dee xewee. Somebody else was appointed to replace me as PRO. This is not su nekkee ne appointment loolu like. xew na su nekkee ne loolu xew na ñu replace keneen as auditor yow nga xëy ne kooku place am foofu ngaa dem toog my friend dinañ la fa génne nga dem si code yi su nekkee ne code jox na la dëgga. waaw léegi su yow boobaa ñu xam ne jox na la dëgga. waaye nag su nekkee ne waxante nañ dëgga kenn rek lañ fi war a blame mooy Mor Cissé Mor Cissé lu mu def dañ ko defloo te ñu ko defloo mooy ñi nga xam ne nooni réew mi lañ ñi nga xam ne fitna réew mi moo leen tax a jóg gis ne because opposition bi fu mu nekk nii dañ jaxle amuñ dara luñ mun a use as a tool léegi Ablaye yow against our government. léegi yow the only thing luñ mun a use as a tool mooy ne corruption te corruption boobu laaj nañ leen ñu indi evidence bi soxna mënuñ ko indi so any opportunity buñ am maa ngi pour mun a wane ne corruption boobu dëgg la dañ koo jéem a politicize. xam nga la moo xam nga te loolu du fi mun a am. xam nga la moo tax nit ñi xam nga la moo tax nit ñi tiit. lan moo tax nit ñi tiit non nit ñi tiituñ de. non xaaral de. man bu maa ñëw ay nit laa taseel ñëpp a ngay dem liggéey ku nekk yaa ngay toppatoo sa soxla waxal ne ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a nguur gi génn fi ñoom ñoo tiit maa ngi déedéet nit ñi tiituñ. xam nga la moo non xam nga tiit bi may wax. Amadou bu maa ñëw ay nit laa taseel non déglu ma rek. ñëpp a ngay liggéey taxi driver yaa ngay ëpp jaaykat yaa ngay jaay waa léegi doo ma ku nekk déglu yaa ngi ubbi sa bitik di liggéey. waa léegi doo ma déglu. kan moo tiit wax ma kan moo tiit. doo ma déglu. waaw maa ngi laa man déglu tiit bi maa wax mooy. ci doxalin bi. doxalin bi dara si yaaxu. non xaaral rek ci doxalin bi. dara si yaaxu. kii am na xam nga dama laa wax rek. waaw wax ma. xam nga tey ndax yow mu ne nga xaar président bi jékki-jékki rek chief justice mu génnee ko fu mu nekk. déedéet président du doxalee noonu. non dama ko wax non comme mu ne daf ko bugg a tànnam def ko minister of justice for example. waaw
mu ne ko ne moom mu ne ko ne non man bàyyi ma fii mu jëlee ko foofu comme chief justice fu mu nekk waaw ndax xam nga ne président bi bu ko def ministre waaw minister of justice waaw xam nga boobu dañ align waaw mu ne ko ne non bàyyi ma continuer fii waaw président bi mun naa jékki-jékki rek jëlee ko foofu tamit comme nii déedéet lu tax du ko mën a def parce que président bi lu mu def daf koo teg si loi loi nanguwul loolu déedéet est-ce que xam nga ne auditeur général bi ak chief justice ñoom seen position waaye su nekkee ne chief justice non président bi console na ko mu nangu appointment bi dara nekkuti waaye lu fa xew mooy su nekkee ne consultuñ ko mu su bañee sax su nekkoon ne daf koo doxal comme ni mu ko doxalee déedéet su bañoon su nekkee dafa bañ waaye kii bañut that's the difference moo bañut pour ñu yóbbu ko as ministre moo daf ko nangu gërëm président bi wan ko ne bugga naa nga jàppale ma loolu mooy loolu is the fact bu bugg a rule out lii nii da nga bugg a nekk on the other side waaye su nekkee ne da nga bugg a déglu li nga xam ne ñun ñëpp nguur gi nga xam ne moom moo ñu boole te nguur ñun jàpp nañ ne nguur du wax dara lu du dëkka léegi baa ma read lii rek man de dama lu ma jàpp non léegi baa ma read lii ma nga déglu ma waaw te attentively su ma readee soo nangoo ñu dem soo nangul ñu dem okay does the president have power to transfer the auditor general question mark the constitution does not give the president power to transfer or reassign the auditor general to another post example a ministry the auditor general's office is not a regular civil service job that can be reshuffled it is a constitutional office like the chief justice or ombudsman the only way for the auditor general to leave the office is lawful removal under section 158 subsection 5 or resignation by the auditor general himself waa lii boo ko déggee xanaa lii jeexal na coow man lii ku ko binda xam naa ko kii du ma déglu waxam lii ku ko binda bu mu ko bindee man gis naa ko read naa ko xam naa kan moo ko binda ak lan la si jublu man du ma déglu ñi seen wax man lu ma wax mooy constitution bi amul fenn fu mu wax ne président bi amul right pour transfer service yi auditor general su nekkee ne am na fenn fu mu ko wax na ko gaay indi man lu ma leen laaj is very simple waaye lii simple ma ne kii analysis la def lii du ma ne kii analysis la waaye ban section moo ko wax wana la section bi déedéet waxut fii benn section waxut fii section 158 subsection 5 waxut fii benn section ñun fi read yooyu la analyse based on his own understanding te loolu noonu am na si right man du ma si wax dara waaye man lu ma gëm ba gëm ko mooy amul benn section bu wax ne si public service under auditor general's act or under auditor general in the constitution amul fenn fu constitution bi wax ne président bi amul right pour transfer service yi auditor general to another department amul fenn fu mu ko wax. so yow foo nga ko téye rek. foofu laa ko téye. ok parce que constitution bi moo ñu boole. soo léegi su nekkee ne yow appoint nañ la nga nangu gërëm président kontaan si. Ablaye yow loo mënta dem yow président bi mun na la appoint mu oo la sax. waaw ba nga nangu ba nga dem. waaw waaye li mu def su fekkee ne constitution bi jaarul ci yoon. appointment boobu du mun a binding. déedéet parce que loi bi daf ko nanguwul. of course because even yow soo ko nanguwul. no exemple laa jox rek. xam nga loolu loi bi. lii c'est about the constitution not yow li nga bëgg wala man li ma wala keneen. nangu naa lima bi li mu wax kii mun naa nangu sax. waaye mu ñëw mu ne moom dafa decline loolu la wax. ma ne léegi nag comme decline nag. génnee bi decline na waaye léegi lan moo tax ñu mel ni ñoom kenn amul si problème. yow lan moo tax ñu mel ni ñoom Gambia ba decline na waaye kenn amul si problème. kenn amul si problème. kenn amul problème lu tax mu decline. am na problème kay. déedéet xam nga lu tax lan mooy wax bi mooy moom bu mu decline he is within his right to decline after accepting. mu continuer liggéeyam tamit. déedéet waaye place boobu am na keneen ku ko jox. so keneen kooku mënut a dem feneen. déedéet. ok lii mooy issue. léegi lan moo xale yi ñu arrêté ci diggante bi tamit lan moo waral loolu. déedéet xam nga xale yi moom man lu ma gëm mooy ne. xanaa démocratie ñoo léegi amatul. non ñoom si seen boppa fu mu nekk nii ñu ngi xuloo démba gis nga ñoom yi neen ñu ngi defante ay vidéo di sagante kii naan kii dafa bugg a steal the show kële naan kii moo bugg a steal the show lii is not about show lii is about a country te dañ respect réew mi because yow kenn falul la pour nga nekka lawyer wala pour kenn falul la pour nga nekka a hero or a champion lu jóg rek nga ne yow yaa koo réglé dëkk bi dafa am a rule of law te rule of law boobu noonu ñun ñëpp dañ ko war a respect fii gis nañ fi koo xam ne président bi génnee na ko mu ne moom ànduti mu dem si court bi
code bi jox ko dëgga ñu delloo ko place am kii su nekkee ne moom Mor Cissé buñ ñëwee ne ko ne place bii de tey am na keneen ku ko Mor Cissé moom ak lu munti xew follow na due process te ooyit ñooñu foofu noonu pour ñu ñëw fa bu mu génnee si suuf fan la dem dafa dem si looyam bi Lamin Jee Dabo ki nga xam ne moo doon ut place UDP kooku koy xelal kooku lu mu wax mooy ne dinañ dem si code bi so therefore ñoom lan mooy seen problème nen respect loi bi nen respect réew mi yaa ngi wax loi waaye gala duñ mun a nekk lu xew rek ñu jóg di wax ay wax yu kàddu yoo xam ne teguñ ko si yar teguñ ko si tegin teguñ ko si loi yow dégg nga lu Kémo Fatty wax Kémo Fatty lu mu wax su nekkoon ne beneen réew ana Kémo Fatty moom moo fa loi moo ñu boole yaa ngi insiste loi déedéet parce yaa que ngi insiste loi ba pare insiste mooy yaa ngi insiste loi ñu ngi yaa ngi wax loi bi lu mu war a wax fi def fii seen statement suñ dee wax dafa doy waar torop te baaxut si réew nit ki mun ngaa wax lu la naxari nga teg ko si yar ak teggin nga teg ko si loi man wax naa la ne nangu naa ne Mor Cissé am na right pour wane ne place bu ñu ma jox nangu woon naa ko waaye nangootuma ko kenn mënu koo forcer loolu right am la waaye nag su nekkee ne loolu doo mun a génn te Gambien si fal président Adama Barrow ñu ne la ne emal fii nga ne doo em foofu noonu yow fu la neex ngay em man gala awmaa ñoom benn problème last time bi bu ma toogee fii ak Kile Ace wax naa ko ma ne ko ne neen respect loi bi yéen su nekkee ne da ngeen ne ñun dañ yaxal loi yéen tamit waru leen a yaxal loi ñaari team yëpp suñu yaxee loi kon fan la ñu jëlee digga du ko mun a am ba pare nga ne da nga bëgg a account nguur googu noonu loolu doo sin meeg but gën a loi la su fekkee ne yaxal loi rek moo tax kon dañ gis li am ci bi lu mu wax def fii président Barrow loolu la def wala mooy lan lu ne li loi bi wax fii section bi nga riid nii mooy lan li nga riid waaw lu ma riid fii nii waaw loolu laa la wax ma ne ne man da loolu la doxal wala du loolu loolu la doxal lu nekk fii de waaw parce que président bi am na raay rek la mu binda constitution du binda lu nekk but he is dealing about dafa am no ay president no constitution ko ooyee di public service act boobu noonu da nga war a wax ne bugguloo lii is very simple su nekkee ne yow wane nga ne bugg nga bañ jox la appointment letter nga jël ko ñu transfer keneen si sa replace keneen si sa place nga toog ba mu neex la nga ne léegi buggatuma fële laay dellu te am na ku fa war a dem liggéey ndax loolu enu na maanaa yow xam nga ne su fekkoon ne li am Amadou ndax loolu enu na maanaa Madi Jobaate di bind ay letter Madi kan Madi Jobaate of course waaye bul ma wax Madi active Jobaate civil society bi moom si la bokk Madi Jobaate opposition nga naan civil society yow Madi Jobaate kooku noonu moo gën a bul tax sax ma wax ko wax bu ma ko war a wax déedéet bul dugg si kooku noonu bugul dara lu dul luy taal réew mi Madi Jobaate su moom nguur gi dara si baaxut président Barrow toog moom moo faa toog bu leen ko gis waaw déglu ma rek Gambia Ba association nangu leen xalaatam Gambia Ba association ñun ñëpp xam nañ fuñ far PAP leader ma ne Gambia Ba association fuñ far ñun ñëpp xam nañ ko this is not the first time this is not the second time lu xew si réew lu baax doo leen gis ñu binda waaye lu xew si réew luy safaan ñoom ñoo njëkk a jóg loolu yàgg na si ñoom ñun we are not worried about what they say. So what are you worried about? What we are worried is or about is am nañ lopitaan ñun fajoo loolu la ñu réew bi santa li ngeen di def yow waaye lu jaarale woon ko yoon sax yéen amul problème amul dara luñ jaarale wut yoon wax ma dee na luñ jaarale wut yoon fii nii wax naa la ne am na koo xam ne ma ne ñu génn wax yépp dañ ma kaddu si réew mi am naa kaddu si réew mi man nangu naa ne jaar na yoon keneen ak keneen nangu naa ne jaar na yoon because Mor Cissé wax naa la ne président Adama Barrow moo ko appoint as auditor general su amutoon si moom confident du ko appoint number one ñaareel bi Mor Cissé dëkkaam bu mu dëkka depuis 1965 boo xool ndox buñ am tey musuñ koo am jërëjëf Mor Cissé dëkka bu mu dëkka nga moo koy fay but this is not about teranga yow Olof Njaay mu ne this is about liggéey teranga la because président am ay ëppal war ko war a nangu all right jërëjëf MPP am mbégte dalalaat la wala dalala ci programme bi ñu ngi lay gërëm baax di la sant ci waxtaan bi xam naa ne boo fi ñëwaatee next time boo ne ci politique bi boobu dinañ ci dugg xam naa ne bëggoon naa wax ci UDP flag bi yaram bi xam naa ne yéen a ngi kontaan. ñooñu duñ MPP. non loolu la problème boobu lañ bëgg a nit ñi fàtte ko ñu divert attention nit ñi. waaye loolu mënut a xew. bul wari jërëjëf boo fi ñëwaat dinañ ci wax. Olof Njaay daal mu ne Amadou. waaw fen mun naa egg ba si kaw ñëpp di ko wax waaye dëgg mooy mujjee. all right jërëjëf te su soobee yàlla suñ demee si code bi. dëgg moo faa am. amul benn problème loolu na ñu dajaloo soo loolu génne nañ leeta boobu tey but incha allah bu yàlla àndee
dinañ dellusiwaat fi suba incha allah ci beneen édition Good Morning Africa ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant ci ànd bi ak ñun di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm ba bàyyi waaye bu leen sori commission bi mu ngi waaj a tàmbali léegi-léegi ñu connect leen ak gars yi ngeen mun a seetaan incha allah jërë ngeen jëf